Hello guys, so last video நம்ம பார்த்தது we created a get request in Postman and we called that request and also we got the data from the database. Okay, so in this video we are going to create request. So அது எப்படின்னு பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to click on add request. Okay, so in the add request I'm going to click here and rename it as create visitor. Okay, so before this I'm going to create a route for create request. So first in the controller create pannu, I'm going to copy this code and paste it here and change the name as create visitor. Okay, so create visitor சொல்லிட்டு இங்க ஒரு visitor தான் நம்ம create பண்ண போறோம். So plural வந்து மாத்திடுறேன் and with the help of this model object I'm going to say create. ஓகேங்களா, create என்ன அப்படின்னா request.body நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, so request.body ன்னு சொல்லிட்டோம். Now I'm going to this route, I'm going to import that create visitor. பாருங்க டைப் பண்ணும்போதே வந்துருச்சு. And whenever I get post request, okay, I'm going to call this controller method. Okay, so இதுவும் முடிஞ்சிருச்சு. And app.js there is no change. Whenever this request comes, okay, this middleware function app.use is going to call this route. Okay, and this route is going to identify which controller method is going to be called. So get method get request vanduna it is going to call this method controller method. Post request vanduna it is going to call this controller method. Sorry. So all done. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we can go to Postman. நான் இப்போ வந்து create request create பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஹெட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, என்ன ஹெட்டர் அப்படின்னா இட் இஸ் content type. Okay, so we are going to send a JSON request application/JSON. So we are going to send a JSON request. ஓகேங்களா, அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we are going to add this as a header. So இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to import that URL and /vms. ஓகே, இந்த URL பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் ரெக்வெஸ்ட் அனுப்ப போகிறேன். இங்கே வந்து ரா இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு லிஸ்ட் இருக்கும், இதில் ஜேசன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு now I'm going to send the JSON request. Okay, so I'm going to modelsல ஒரு காலமாக நான் காப்பி பண்ணி டேட்டா அனுப்ப போகிறேன், டேட்டா ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். ஸோ this is going to be done, I mean any visitor ID 2345. Okay, so the first data is ready and visitor name is going to be okay, I'll say Ranjana. பார்த்தாலும் பாய் நேமாகவே இருக்குது. Okay, so mobile number is going to be mobile number is a number, so it is going to be some random number. Okay, and address, sorry guys, கொஞ்சம் நான் டைப் பண்ணுறதுல ரொம்ப வீக். Chennai something. Okay, and whom to meet is going to be 2 persons, 3 persons here. Array, first person is going to be Raj and the next person is going to be Kanna and the third person is going to be Kumar. Okay, and purpose of the set
it. Okay, type date ன்னு இருக்கு, அதுக்கு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணோம், அது வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ I'll pass it as a string. ஓகேங்களா, 2022. ஓகே, ஸோ நான் டேட்டா கிரியேட் பண்ணிட்டேன், right? Now I'm going to change this request as post. Okay, also we created the controller methods and routes எல்லாமே create பண்ணியாச்சு. Now I click on send, we can see what it is. Okay, so இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is throwing false in success is false and validation failed in வருது, but we have sent all those data. ஏன் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ success falseன்றது it is giving 400 bad request. ஓகே, இங்கே போனோம் அப்படின்னா this should be 201 for create request. ஓகே, ஸோ இங்கே 400 இதுதான் இங்கே வந்து bad requestன்னு காட்டுது, and success is false. பாருங்கள், false errorன்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அதில் இந்த மெசேஜ் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம். ஓகே, பட் we are sending all the data, ஆனாலும் இங்கே ஃபெயில் ஆகுது. ஸோ அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, ஸோ ஹியர் we are not getting we are missing a line here. Okay, we have to say express.json. okay, இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we are sending a JSON request, okay, from outside the server. okay, வெளியில இருந்து இந்த சர்வருக்கு ஒரு JSON request அனுப்புகிறோம். அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா request.body. ஓகேங்களா, இந்த request.bodyன்றது இந்த request ஆப்ஜெக்டில் வந்து நம்ம இந்த பாடி கெட் பண்ணி இங்கே டேட்டாபேஸ்க்கு அனுப்புகிறோம். ஸோ இந்த request.bodyயில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஓகே, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ JSON ஆப்ஜெக்ட். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, whenever a JSON object comes, get it. okay, so whenever JSON objects comes to this server, okay, get it அப்படின்றதா இந்த லைன். ஸோ இது express.json சொல்லிட்டிங்கன்னா it gets the JSON value from the outside environment. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே இது கெட் பண்ணி then it will pass it to this create function. ஓகேங்களா, ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த JSON வேல்யூவை இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணுறதுக்கு we have to add this piece of code which is a middleware function app.use express.json அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும். okay, so now again I will click on send. so visitors is not defined வந்திருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு there is a mistake in code. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ கோட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த மிஸ்டேக். ஸோ இங்கே நம்ம விசிட்டர்ஸ் சொல்லியிருக்கோம், பட் ஹியர் வி செட் விசிட்டர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் எரர். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், when I go back to MongoDB, okay, when I run it already got inserted, but it throws this error. Yeah, here visitors is not defined அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது எங்கேருந்து வந்தது அப்படின்னா இதுதான், இங்கே விசிட்டர் நம்ம சொல்லியிருக்கணும். ஓகே, இன்சர்ட் ஆன டேட்டாவை இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டுறதுக்கு உண்டான கோட் பிளேஸ் இது. ஸோ இங்கே விசிட்டர்னு நம்ம சொல்லியிருக்கணும், விசிட்டர் சொன்னதுனால அந்த சின்ன எரர், பட் இட் ஆல்ரெடி inserted that data. so when I click on apply, okay, பாருங்க, it already inserted this data, so I'm going to delete it. right, so I'm going to run it again. This time you will not see any error. okay, so this time it got inserted, and also we are displaying the success response, success true, and this is what got installed right now, inserted right now. okay, so create route நம்ம பார்த்துட்டோம்.
and Postmanல எப்படி நம்ம get and create request பண்ணணுன்றதும் பார்த்தாச்சு. ஓகே, ஸோ ஆல்மோஸ்ட் நம்ம application backend நம்ம build பண்ணிட்டோம், right? So I think we can go to the front end from this video. Okay, so next video we will see the front end development, right? So stay tuned guys, I will see in the next video. Thank you.